We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's a cell, and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Anyone here? Получаем, мне, конечно, нет, но и так. И ставим вот эту залу. О, другое дело. Так. Что тут у нас? Туалет. Ребятки, это контрол. Первый запуск, первое впечатление. Ну, как для меня. Может, уже некоторые из вас смотрели эту игру. Но то, что я запустил ее на 750 Ti, и настройки, кстати, то есть не самые низкие, выглядит достаточно сочно. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them, and they were hiding in plain sight. На самом деле я ничего не знаю об этой игре. Ну, к слову, вообще ничего не знаю. Не знаю из какой-то серии игры. Но то, что она немножко такая пропиарена была в свое время. И как-то она меня все же затянула. Говорить толком-то мне не о чем. Только пока что просто смотреть. О. Хорошо, давай пока посмотрим еще что-нибудь, пока она нас не слышит. Скорее всего, может что-нибудь своровать. Да. Упоминание об отчетах. Мне кажется, надо смотреть, читать вот эти документы. Миссия. Контрамер совет нет. У вас нет контрамер совета. У вас нет миссий. Чё, прикол? Что-то R4 следует сдать до конца недели. Совершенно секретно. Hey, excuse me. Поебал, дай. Не слышит человек. There you are. You are here about the job. Ты, мне кажется, с Janitor's кем-то assistant. помощницу. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, you
helvet. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. Что-то мне I've кажется, done это... enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti, the janitor, is a friendly face in my Можно book. шифтовать. Хорошо. Шикарно. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Картинка очень сочная, ребят. Очень, сука, сочная. Это говорит, блядь, Энтони, который сидит на мониторе 4:3. Угу. Включена, все шикарно. Прикольно. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Все же некоторые фрезы прям виднеются. Слушай, а есть, не знаю, какой-то распытие экрана, что, не знаю, еще что-нибудь. Вот размытие, блядь. Зернистость. Вот другое дело. Мне это размытие экрана на самом деле очень бесит. Неудобно мне с ним. Вот. Может, оно, конечно, добавляет какую-то сочность картинки, но... Хорошо, давай посмотрим. Сочность, может, и добавляет, но все равно как-то странно выглядит. Мешает очень. Да, понял. Ну, умер человек, ладно, черт с ним. Интересный пистолет. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I? Так, это типа какой-то магический пистолет. Вариант русской рулетки. Типа, когда ты себя ты вообще никогда не убьешь. Но, видимо, тут произошла какая-то ошибка, и пистолет выбрал не его. Прикольно. В Ассасин можно играть. Ух ты. А, понял, их вообще трогать нельзя. Что делать-то? А, блядь. The same gun.
На С садится, хорошо. А на Ctrl что? Так. Кто, блядь, садится, сука, на С? Ctrl, блядь, уклонение. А на С мы будем драться. На В можно уклонение поставить. Все. Я что, стрелять разучился? Ему как-то непонятно, куда надо стрелять. То ли я косой, то ли тут прицеливание немножко измененное. Прикольно. Перезарядка сама по себе происходит. Что за такой пистолет умный? Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Things have quieted down outside. Is it safe to go? Понятно, что да. Да, пистолет живой. Карта теперь доступна. Ебать. You can't let this happen. You can't let this happen. You can't let this happen. О, кинцо. You can't let this happen. 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 You stopped it. You. Так, я уже не понимаю, это кино или нарисованная графика? That was horror. Нет, компьютерная графика, ладно. Но это нарисовано так красиво, это... Get the fuck away! А что с ними? Ладно, это не люди. Подожди. А как я переключил? Я как-то переключил, очень интересно. Типа со стороны. Начал с другой стороны смотреть. Через правое плечо, через левое. Я так и не понял, что за кнопка. Серьезно, что ли? Еба. Ебать красивый, слушай. Сколько всякой документации, которая мне нахер не нужна. Слушай, я бы тут остался, ведь тупо стоял, ломал... Это кнопку R надо нажимать, смотри, вот оно как. Перезарядочку. The hotline. Secure line of communication. Guidance. Reach the hotline. Так, честно, я бы еще сенсу немножко понизил. Fine. Okay.
Материал. Кто там стреляет? Еще жив, что ли? Нет, чуть-чуть надо повысить, ладно. Что за материал? Хватка. Уровень 1. Сюда что-то... А, сюда еще его апгрейдить можно. Ёпан. Погода хорошая, не правда ли, ребята? Нет уровня доступа, неопределенные показания. Материал. Sound that tried to invade Центральное me дело. earlier. The hiss burrowing into everything in this place. Так, что-то Is the опять hiss тут your бежит. enemy? All right, it's our enemy. That babble's contagious. Ебать. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Это что было? Ман, он какой-то багнутый. Ладно. Мне и так удобно. Пошли. Щит сломался. Зачем просто выпал? А есть вообще смысл стрелять ему в голову или куда-то в другое место? Вроде есть. Подожди. Весь пистолет мы тратить не будем. Так быстрее заряжается. Ну, по крайней мере, его можно будет использовать еще. Чуть меня не убил. Кто там? Нет, ну осматривать надо немножко поменять. Извиняюсь, то, что я, конечно, так делаю. Я надеюсь, это все вырежу. Но что-то может остаться. Так, теперь куда? Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. Надеюсь, я не слишком громко кричу. На видео это будет нормально. Блин, слушай, как же красиво это сделано. You did it. We did it. Hello. Что? Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Новый директор. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this Hiss? that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot.
В смысле? Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point, push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Да, ты просто... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Тоже так. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite Я of the тоже. faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. Хорошо. You with me? We did it before. И Push хорки the можно hiss остановить, да? out. Всё. А тебе точно нормально? Получилось? Или первый блин комом? It didn't work. The hiss Что? has burrowed too deep. Ripping it out. Не понял. rips Ну-ка, them давай поговорим. apart. А это что такое? Jesse, over here. We need to make a plan, Jesse. Ладно. Че это? I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. То есть я просто взошел в федеральное бюро и стал директором, блять? За что я поднял чей-то пистолет. Шикарно. Даже я сам I'll этого не risk знаю. it. Listen, Точнее, ну мой персонаж. the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us, or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone, a direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's Hotline? part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Типа это Okay. так переводится, что ли? That's my Ладно. next stop.
Это мой That's следующий шаг. Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. А, это телефон. Место классное, кстати. I know this is all new to you, so don't hesitate to... The hotline should be in the communication. Хорошо. Так. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Нихуя не понял, очень интересно. Did she memorize this? Наизусть запомнила. Действительно. Got it. Thanks. Yes. Спасибо. Хорошо. Скорее всего, когда я спрашиваю о чем-то, вот узнать уже об улучшениях и других свойствах. So HRA stop you from becoming Hiss? Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing Она them очень out. широко рот I открывает, began пока говорит. analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. Yeah, his behavior makes me wonder what exactly he knew. Все, Thanks, пошла Emily. отсюда. I'm sure I'll have more questions soon. Серьезно, Just вот let me know. одно лицо. Бываешь такое совпадение? Может, подать на авторские права? Память дома. Это что такое? Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral Нет, мы plane. это уже смотрели, ладно. Табельное оружие. Форма предмета изменчива, когда предмет привязан к... Он позволяет параутилам что-то делать. Привязку к данному объекту должны осуществлять лишь лица под... Я вообще думал, что этот пистолет как работает. То, что к виску его представишь, если он отказывается, то есть если ты этой должности недостоин, ты, самоубьешься. А если ты достоин, как молот Тора, он позволит тебе пользоваться им. И не застрелит. Да, я, видимо, читать еще не умею. Либо это потому, что я все еще не проснулся. Сейчас раннее утро, на самом деле. Я сижу, играю в эту залупу. Хорошо. Давайте-ка мы на этом остановимся, ребят. Игрушка очень интересная, как по-моему.
Если она вам зайдет, думаю, можно будет продолжить. А так, это была вводная серия. Всем спасибо за просмотр. С вами был Энтони и Джейси. Всем удачи. Всем пока.